nerve compression, giving the patient an opportunity to regain meaningful movement and independence. This case truly reflects SRM Prime Hospital's commitment to bringing together advanced surgical expertise and multidisciplinary care to manage complex clinical conditions. I would like to congratulate and acknowledge the entire team, particularly Dr. Nikhil Jawaharlal Nahar, Dr. Lokesh Suryanarayanan, Dr. Subhashini, Dr. Parthiban, and our Physiotherapy and Rehab team for their dedication and commitment. Thank you. ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நார்மல் போர்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு. அது அப்போவே அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக நம்மளுக்கு நர்வ்ஸ் எல்லாம் வர்றது வந்து இங்கே நெக்லேருந்து இப்படி ஆர்முக்கு வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேஷன்னால அவங்க வந்து அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் போய் அந்த போன் போய் நர்வ்ஸை போய் கம்ப்ரெஷன் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்டே ஒர்க் ஆகலை. ஒன்று டிஸ்லோகேஷனால ஒர்க் ஆகலை, ப்ளஸ் கை கூட ஒர்க் ஆகலை, பிகாஸ் நரம்பெல்லாம் கூட கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ இது 6 months முன்னாடி இருந்தது. அவர் லோக்கல் டாக்டர் கிட்ட போனார், பட் ஐ வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் கிவன். ஸோ அதை அப்படியே அவர் விட்டுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிட்ட வந்தார். ஒரு 2 to 3 weeks முன்னாடி வந்திருக்காரு. ஸோ நான் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் ஃபுல் வேஸ்டிங் ஆஃப் த ஷோல்டர் மசில்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் நரம் கூட ஆல்மோஸ்ட் வேலை செய்யல, 1-2 நரம் தான் வேலை செஞ்சது. அண்ட் ஷோல்டரே அவர் யூஸே பண்ணல 6 மாசமா. And so we did an extensive workup. I will talk you through what we did. So இதுதான் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டே 1 வரும்போது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வெளியே வந்திருக்கு. வெளியே வந்துட்டு அங்கே செஸ்ட் கேவிட்டி கிட்ட போகுது. அண்ட் அது வேற வியூ, இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அந்த பால் வந்து it has come out of the shoulder and it's sitting near the chest cavity. So this is the pre-op x-rays, basic x-rays. இது ஒரு comparison x-ray. நீங்க right side, chest x-ray. So right side shoulder பாத்தீங்கன்னா நல்லா jointல இருக்கு, but left side பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலே உள்ள வந்திருக்கு. Just a comparison view, so that's easy to understand. So this was a 6 months neglected injury, and then ultimately we did extensive planning and ஒரு 8 hours complex surgery பண்ணிட்டு then we were able to restore his shoulder anatomy and function. இது வந்து 3D CT scan நம்ம எடுத்தோம். So we did a lot of investigations, mainly for the shoulder. CT scan எடுத்தோம், MRI scan எடுத்தோம், nerve test கூட பண்ணோம். So CT scanல நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியுது அந்த shoulder joint வந்து பால் வந்து சாக்கெட்டோட வெளியே வந்திருக்கு. அண்ட் அங்கே pseudo-joint, false joint கூட ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அந்த மற்ற போனோட. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இவர் கேஸ்க்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து நரம்பு அந்த நார்மலாக அந்த நரம்பு அந்த ஷோல்டர் கிட்ட தான் வரும். பட் இந்த டிஸ்லோகேட் ஆனதுனால அந்த அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் ஷோல்டர் ஹெட் போய் நரம்பு டைரெக்டாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இதான் அதுக்கு தான் நம்ம MRI கூட எடுத்திருந்தோம். ஸோ இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கம் நியர் தேர், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம brachial plexus நரம்புன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் நல்லா க்ளீனாக போயிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் கோயிங் இன் இட்ஸ் கோர்ஸ். பட் இங்கே லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அதே நரம்பு இங்கே போயிட்டு இருக்கு. பட் தென் யூ கேன் சி த டீவியேஷன், இந்த டீவியேஷன் ட்ரிஃப்ட் தெரியுது. இந்த போன் வந்து போய் நரம்பு கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதான் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட். அண்ட் பிளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வெசல், பிளட் வெசல், நம்ம ரத்த கொல்லா கூட அந்த ஹியூமரஸ் ஹெட் கிட்டவே இருக்கு. அந்த brachial axillary artery னு சொல்லுவோம், அது கூட just touching the humeral head. So these things were definitely very important to consider to prevent injury. நம்ம surgery பண்ணிடலாம், but it's important we should not injure the vessels and nerves also because lying so close. So then we went for surgery. It was almost an 8-hour surgery thanks to the anesthesia team. They were able to give us very good anesthesia throughout the procedure, some muscle relaxation as well. And then we had plastic surgeons also. So first what we did, நம்ம shoulder la joint open பண்ணிட்டு when we went inside we saw that நல்லாவே shoulder உள்ள இருந்தது. Then we had to take a small cut of the bone on the front of the bone here, and அது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we could access the shoulder joint. Then full adhesions எல்லாம் ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு we were able to put the shoulder back where it is. Then plastic surgeons took over. அவங்க வந்து மெயினா அந்த நரம்பெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அது கூட நிறைய டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது, அதெல்லாம் கூட நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. இன்ட்ராப் நியூரோ மானிட்டரிங் கூட இருந்தது.
ஸோ அவங்க அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் வி வென்ட் பேக் இன் அந்த ஷோல்டர் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு. ஐ மீன் ஷோல்டர் திருப்பி வந்துடுச்சு பொசிஷனில், பட் அது திருப்பி வெளியே வரதுக்கு ஈஸி சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த கட் பண்ண போன வந்து திருப்பி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஷோல்டர் அந்த கப் கிட்ட போய் அதை போட்டிருக்கோம். அது ஒரு பேர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரொசீஜர், லேட்டர்ஜின்னு பேர். அது தட்ஸ் ஆல்சோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ அது கூட பண்ணியிருக்கோம் டு ப்ரிவென்ட் ஃபார் ரீடிஸ்லொகேஷன். ஸோ அது கூட பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அல்டிமேட்லி திஸ் இஸ் intra opera number x-rays are. So this is the pictures. You can see the shoulder is well reduced and we put a screw to fix that bone fragment. The lateral J technique, the French technique, it is to prevent further redislocation. That's the main advantage. இது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் நம்ம போஸ்ட் ஆப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ பேஷண்ட் we kept him in ICU for one night just for observation எல்லாமே, just because of extensive surgery observation for one night we had kept him in ICU, well managed by the medical team also, and then finally he came back to work the next day, and this was his post-op X-ray. We can see that shoulder is back to where it is, nice reduced joint, and it is maintaining its position. So just I want to just the final highlights of the thing. So what was required was full thorough assessment and documentation. முன்னாடி எப்படி இருந்தது and அப்புறம் எப்படி இருந்தது. So that was more important. Extensive workup, CT, MRI, nerve conduction study, X-rays, blood investigations, அது எல்லாமே பண்ணிட்டு extensive work and planning with the anesthetist, with the plastic surgeon, with the radiologist. So we sat together and we planned what are the steps involved and everything. So that's why it's multidisciplinary approach. Neurology கூட nerve conduction study, neurologist கூட involve பண்ணிட்டு plastic surgeon, orthopedics obviously, and then finally and then intra-op கூட நியூரோ மானிட்டரிங் கூட நரம்பு எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆப் ICU, and then finally we were able to take the physiotherapy and he started moving his shoulder gently. So he's in a shoulder sling currently. இனி கூட நம்ம sutures stitches எல்லாம் எனக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். wound is looking healthy and முன்னாடியோட அந்த நரம்பு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ முன்னாடி ரிஸ்ட் கூட மூவ் பண்ணுவேன், இப்போ கொஞ்சம் ரிஸ்ட் கூட மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். சென்சேஷன் கூட முன்னாடியோட நல்லாவே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ வில் ஹோப் ஃபார் த நர்வ் ரிகவரி and slow and steadily over the next period of next few months, hopefully his hand should work well, better than before. Thank you.